Monsieur le gendarme, mi piacerebbe averne uno così in Francia. C'è ancora la corsa e appare in mirabili condizioni di freschezza malgrado lo sforzo sostenuto. Dietro di lui si è fatto luce Gaulle che tenta di agganciarsi al fuggitivo. Niente da fare però per il lussemburghese. Sulla sommità del Montgenèvre l'uomo transita per primo, applauditissimo dalla folla che si è data convegno per assistere alla dura battaglia. Staccato di soli 35 secondi passa Gaulle che si direbbe prossimo a portare a termine il suo inseguimento. Gli altri non sono molto discosti. A un primo e 15 secondi viene un gruppetto comprendente tutti i migliori e tra questi De Filippis e Nencini che finalmente si presenta alla ribalta dopo tante giornate oscure. La Grande Boucle ha così fatto il suo ingresso in Italia e sulla strada che porta Montgenèvre. Nog altijd ligt uw oor kop. Maar een nieuwe figuur heeft alle aandacht. Charlie Gaulle. Gaulle die alle teleurstelling van 2 of 3 weken op eigen grond in de Alpen wil revancheren. De Tour passeert de Italiaanse grens. Nog altijd uw oor op kop. Maar zijn rijk is uit. Pour le Danois, Bjarneris, pas un instant à perdre. Il dynamite la course au Montgenèvre. Berdine n'est déjà plus qu'une ombre. It's been so far, but now we have a small group here trying to slip away from the field as we run down towards the finishing gap, and the beauty of the Alps are now from Escartine and Zulla, who are on the front of the group at the moment. Well, the field regrouped, the front group of some 9 riders getting together on the descent of the Galibier down into Briançon. And now on this climb here, Armstrong looks to be looking very, very good indeed here. We've got Casero and Verenk both together, and sitting there at the back is Contreras. Moving into that group as well as Ivan Gotti,
the winner of the Tour of Italy this year, obviously wants to ride well on the slopes of Sestriere, but this is a very select group of riders. These are the riders who at the end of 3 weeks are going to be fighting it out for the overall win at the Tour de France. On the back there, Contreras, he's replaced the Kelme rider Castelblanco in the front of this group, but in second position there is Fernando Escartin, the man who really launched a searing attack. Well, Beltran doing a pretty good job nursing this group with his team captain in. Alex Zula sat near the back. Beltran brought in the days of Miguel Indurain, now having to nurse, hopefully to victory, Alex Zula, who has joined the Banesto team this year. There he is. Doesn't look as though he's enjoying it too much. He's had a terrible tour so far. He's still lost 6 minutes in the Passage du Bois, and of course he's also lost time on both time trials to Armstrong. 34th overall at the start of this morning, but he's going to climb up a fair way in the rankings, Phil. But further back in the race at the moment, Jan Kursipu, the man who led this race for almost the whole of the first week, is in serious difficulty. Mario Cipollini is in the laughing group. I don't really know why they call it the laughing group, because it's not much fun on a day like this. So is Christophe Renero, the man who was 4th overall in the Tour de France last year. So a lot of big names have got blown out on this first big mountain stage. Well, this rider in big trouble here because he's over 2 minutes behind that Armstrong group now as they climb on and the roads get a little bit steep. But in the distance is Italy. Once they go over the summit of this climb, they go through the French border, and then as soon as they begin the descent, they go through the Italian border. And the descent down into the valley below Sestriere, Phil, is normally a pretty tricky one, but it is still damp down there because of the rain that we've been experiencing throughout most of this afternoon. And we've had some torrential rain at Sestriere. At the moment, the sun has come out, but here in the Alps, the weather changes so quickly. This is an amazing select group of climbers here now. Beltran has given everything here in the hope that he can soften up the opposition for Alex Zula. Virenque looking as cool as a cucumber as ever, and the same has to be said of Lance Armstrong. He didn't panic when the attacks came on the Cols de Glibier and the Col de Telegraphe. He allowed the moves. He's come back into the action, and now Virenque is going for the King of the Mountains points here. Looks across. Armstrong allows nothing to move. Armstrong very attentive, just waiting for any acceleration from these climbers. He used his team perfectly as Virenque goes over the... Ahora ha quitado el plato y eso es un plato sí, grande. Eso no lleva 30. Esto no lleva 39 como habéis dicho por la mañana, efectivamente. Y yo, la otra apuesta es eso, incluso meter a lo mejor un 52 o un 51 y con un piñón 11. La bajada es una bajada que hay que dar pedales, pero hay que recuperar. Y entonces tampoco, porque sacrifiques ahí uno o dos dientes de plato, tampoco va a significar luego muchos segundos de pérdida. Y sí, en cambio, lo va a agradecer las piernas. Y en un terreno... Ahora ya quiero también ha quitado el plato grande. No, sigue con el plato grande. Sigue, pero en cambio en este terreno que realmente es importante, pues ganas un poquito de facilidad en el pedaleo y te permite ir sentado, te permite ir en una posición más aerodinámica, que de lo que se trata es aprovechar al máximo ese esfuerzo que estás haciendo y sobre todo... etapas en este Giro de Italia. Atención pues, porque Simoni ha pasado con 23-23, Garzelli 22-33. Esta ya es una diferencia muy importante y ahora vamos a esperar un poquito porque está muy cerquita ya de pasar por la línea por la llegada del Montgenèvre este hombre Francesco Casagrande, y eso nos tiene que dar ya datos muy importantes de esta contrarreloj. De momento Garzelli está confirmando, ¿eh? Sí, yo creo que ya se va a poner, vamos a decir, el líder provisional de esta clasificación, ¿no? Estamos diciendo, bueno, también ahora es muy fácil opinar porque Garzelli está en un terreno favorable y mientras que Casagrande está en un terreno ascendente, pero la sensación esa que se veía en el pedaleo, en la concentración del esfuerzo y el rendimiento que estaban sacando cada uno a su bicicleta, yo creo que siempre era muy a favor de Garzelli y ya el tiempo que ha hecho es sensacional y yo creo que bueno, que Francesco Casagrande va a ceder esos 25 segundos. El primer tramo del descenso y ahí como pueden ver el viento que efectivamente, como decía Pedro, está entrando de cara y eso sí que tiene que haber endurecido terriblemente la subida, ¿eh? Claro, es que ahí hay que abusar, o sea, hay que abusar del desarrollo, pero buscar un punto intermedio para poder aprovechar, ya que llevas ese manillares de atleta. Le va a caer mucho tiempo, ¿eh? Recuerden que 22.33 era 22.33 era el tiempo de Stefano Garzelli en el Montgenèvre. Está muy cerquita de tener ese tiempo ya, 22.33. Bueno, lo tiene ya, como pueden ver, y no se ve.